Okay guys, share ko naman sa inyo tong 7 principles of consistency galing sa libro ni Mark Douglas. Kung gusto niyo basahin yung libro, mas okay. Umpisahan natin sa number 1. I objectively identify my edges. Yung number 1 na yan guys is yung strategy or setup nyo. Dapat alam nyo na siya gamitin. Balikan nyo yung previous video ko, paano nyo aalamin yung strategy nyo. Okay, number 2, I predefine the risk of every trade. Of course guys, lagi kayong maglagay ng SL. Always. Hindi anything can happen guys. Kahit S plus tier setup pa yung lumabas sa inyo, pwede pa rin ma-invalidate yan. Okay, kaya lagi may SL. Number 3, I completely accept the risk or I am willing to let go of the trade. Of course. Kunyari guys, nasa setup nyo. Bumalik sa setup nyo, chinek nyo, malaki yung range. Ang laki ng stop loss. Hindi nyo tanggap. Wag nyo i-take yung trade. Kahit umangat pa yan guys, wag nyo i-take yung trade kasi hindi nyo tinanggap yung stop loss eh. Okay? Ang mababago nyo lang dyan siguro yung laki or yung lot size nyo. Kung pinapatalo nyo, kunyari nakita nyo, ipapatalo nyo 500, hindi nyo tanggap. Di bawasan nyo, gawin yung 100. Para matanggap nyo, once na nasa setup nyo. Okay? I act on my edges without reservation or hesitation. Guys, once na lumabas na yung setup mo, no matter what, act on it. Kaya nga binacktest mo na yung setup mo sa number 1, sabay nung lumabas, papanoorin mo lang. Diba? Niloko mo lang yung sarili mo. Number 5, I pay myself as the market makes money available to me. Ang ibig sabihin lang nito guys, pag nasa take profit area nyo na, i-take profit nyo, wag na kayo maging greedy. Tapos kung umangat pa yon, wag nyo na sakitan ng ulo kasi labas na yon sa setup nyo. Okay, number 6, I continually monitor my susceptibility for making errors. Dito papasok guys yung gino-journal nyo, yung mga winning and losing trades nyo. Para makita nyo yung pattern nyo kung paano kayo natatalo at iiwasan nyo yun. At uulitin nyo lang yung pattern nyo kung paano kayo nananalo. Okay, yun lang ibig sabihin yan guys. Okay guys, itong number 7 guys, basta gawin nyo lang tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mapapaganda yung trading journey nyo. So yun lang guys, pag may other tips ulit ako, share ko sa inyo. God bless sa inyong lahat.